Recordemos que jump es saltar. Ahora miremos cómo se conjuga en primera persona y en sus 12 tiempos. I jump, yo salto. I am jumping, yo estoy saltando. I have jumped, yo he saltado. I have been jumping, yo he estado saltando. Vámonos para el pasado. I jumped, yo salté. I was jumping, yo estaba saltando. I had jumped, yo había saltado. I had been jumping, yo había estado saltando. Y ahora viajemos al futuro. I will jump, yo saltaré. I will be jumping, yo estaré saltando. I will have jumped, yo habré saltado. I will have been jumping, yo habré estado saltando. Ahora les propongo que yo lo digo y ustedes lo dicen después de mí. I jump. I am jumping. I have jumped. I have been jumping. I jumped. I was jumping. I had jumped. I had been jumping. I will jump. I will be jumping. I will have jumped. I will have been jumping. Muy bien, recuerden que esto es día 5, lección 1 y sigan para más.